Engleski izraz spindrift označava mlaz vode i pjene iznad valova koji uzrokuje nasilan vjetar. Otac i sin, Bruce i John Klimbile, upravo su tako nazvali svoj dugogodišnji istraživački projekt. Njihova želja bila je da taj naziv sugerira promjenu znanstvene paradigme. Bili su članovi crkvenog pokreta kršćanske znanosti, čiji praktikanti rabe molitvu u cilju iscijeljenja. Godine 1969. počeli su s istraživanjima učinka molitve na ljude, objekte i događaje. Istraživač Bill Sweet iz Mount Prospecta u Illinoisu bio je predsjednik Spindrifta 4 godine. U knjizi A Journey into Prayer, putovanje kroz molitvu, dokumentirao je povijest istraživačke organizacije. Bruce Klingbeil and John Klingbeil. They were trying to find ways to combine religion and science. So they set up a laboratory that they called the Spindrift Laboratory. The Klingbeils had their laboratory in Schaumburg, Illinois. And then we had a second laboratory, too, where people could go to pray for the experiments. They brought people in from various religions and had them pray for a situation that could be monitored. They would have plants, and they wanted to see how people's prayers benefited or not the plant systems. Većina pokusa provedena je između 1969. i 1993. godine. Biljke su bile izložene ekstremnim uvjetima, primjerice rasle su u uvjetima visoke temperature. Ispitanici su ih molitvom pokušavali dovesti u koherenciju kako bi normalno rasle. Mjerenja su pokazala da postoji skupina ispitanika čije su misli dovele do vidljivih promjena u rastu biljaka. Neke su promjene bile pozitivne, dok su druge bile negativne. Tako su definirane dvije kategorije molitvi. Goal-directed prayer. This is the prayer where you push things around. You have a goal and you shoot for it. A lot of people pray this way. It's when you ask for something. Problem is, there's an interference wave of thought that goes into petitionary prayer. It's something we have to guard for. People also ask for material things. They have a tendency to mix their spiritual desires in with their material desires. This often runs counter to what is best for a situation. Occasionally, a goal-directed prayer had the right motive and would heal what was prayed for because it was properly asked for. But what Spindrift has concluded is that more often than not, goal-directed prayer, at least in the Western Hemisphere, is sort of self-centered and selfish. We're asking for our wants to be fulfilled. Druga vrsta molitve nije usmjerena na eksplicitan cilj. U tim pokusima zabilježeni su najbolji rezultati iscijeljenja biljaka. Pojedinac se općenito moli za ono što je najbolje za subjekt, gdje ne mora objektivno znati kako uistinu izgleda najbolji ishod. There is a great big difference between praying for what you want and what God or the divine mind has in store for you. There's a difference between what you want and what is needed. Non-goal-directed prayer, this is the one that really got the spiritual results. You were open to what was needed in the situation. It averts the human ego, our human desires, and suppresses them long enough so that a spiritual flow of right ideas flows through the consciousness of the person praying. Kritičari kao glavnu primjedbu ovih istraživanja ističu da se ne rabi pristup dvostruko slijepih pokusa. Riječ je o metodologiji gdje niti ispitanik, niti istraživačka skupina ne smiju znati što je objekt istraživanja. Bill ističe da sama priroda fenomena zahtjeva da ispitanik mora biti svjestan za koga se moli, budući da tako usmjerava svoje misli. For some reason that baffles me to this day, that does not bode well with the scientific community. Now, I'd like to know how in the world, if a person is either looking directly at something that they're not touching, how that does not make it a scientific test. I just think it's a closed-minded position that the scientific community takes. Prayer isn't working the same way as testing drugs. Klingbeils did do something good. They did print a lot of their research in scientific form in a book called the Spindrift Papers. 396 pages on the scientific experiments, and it has all the data in there, a lot of the data scientifically laid out. Istraživači iz Spindrifta nisu jedina skupina koja je provodila istraživanja molitve. Primjerice, psihijatrica iz Kalifornije Elizabeth Arg okupila je kršćanske iscijelitelje i indijanske šamane, koji su se u kontroliranim pokusima molili za oboljele od AIDS-a.
Nakon višemjesečnog trajanja programa i nakon što su te pacijente usporedili s drugom grupom ljudi oboljelih od AIDS-a koji su također bili pod kontrolom, utvrđeno je da su se oni pacijenti za koje su se ti iscijelitelji molili polagano oporavljali. Pacijentima je bilo bolje u svakom pogledu, no zdravstveno stanje onih pacijenata za koje se iscijelitelji nisu molili sve se više pogoršavalo. Ti su ih rezultati toliko oduševili da su dodatno pooštrili protokol. Ponovili su cijeli postupak. Otkrili su da je molitva bez ikakve sumnje u velikoj mjeri utjecala na zdravstveno stanje pacijenata. Istraživači iz Spindrifta neprestano su nailazili na agresivne kritike iz kršćanskih i znanstvenih krugova. Zbog tragične sudbine Brucea i Johna Klimbaila, cijeli projekt na posljedku je došao do kraja. They had a very mysterious death. They disappeared in the forest and killed themselves. And to this day, it's the strangest story ever. Police are satisfied with what happened, but none of us are otherwise satisfied with the explanation. Osim pokusa na biljkama, pokusi su se izvodili i s generatorima slučajnih brojeva. Bruce and John were some of the early people working on random number generators in 1997. They took a computer board made exclusive for them that was producing random numbers. As people prayed in the laboratory, the numbers were no longer forming completely randomness. They were starting to form an order. So spiritual thought brings order. And this is one of the Spindrift claims, that what is great about prayer when it's really holy and spiritual is it increases order in the environment.